such a small numbers, and gathering the data will be in words or text or images. How we collect data and what is the method? So now we are on slide number 8. أنا مو قدام الأرقام في الباوربوينت. And then analyzing and interpreting the data. Again, it will be description of themes, and we analyze according to the description of themes, and you said the large number or meaning of finding. And of course, it will be reported and evaluated in a manuscript written as a qualitative research. So this is really the first type of research. It's a qualitative. It's not very popular in medicine, except maybe in specific types of research like psychiatry, like satisfaction, quality of life. So now let's move to the quantitative research. Slide number 10. Okay يا شباب متابعين معايا؟ Slide number 10. Quantitative research, it's a type of research that depend on numbers, and the researcher will decide what is to study. It depends, of course, on the research question. And the main characteristic of the research that there is usually a specific and narrow question. It has to be very narrow question and very specific. Otherwise, you cannot do the research. معايا شباب, we are on slide number 11. Can somebody answer me? ممتاز. Okay. And the second characteristic that collect the data from the participant, and usually it will be numbers, and it will be a large number of participants, and the analysis will be analyzing the numbers, not the themes. And usually we use any of the statistics programs like SPSS or any other program, and then and of course the results will be, hopefully it will be unbiased and in a very objective manner. So what are the steps of quantitative research? Of course, you start any type of research with identifying the research problem. And then you review the literature, which is basically the second lecture, inshallah. And it has a very major role in doing the research. So if you review the literature and you find an answer for your question, or for the problem, for the research problem you want to answer, then you don't need to do the research. You'll just say it has been done before, and literature review answered my question. Or you could say that by literature review, I found data published or literature published, but not on the same question. It will answer part of the question. Or it will answer the question, but not in the same city or the same country. يعني مثلا research question was done in India مثلا, and it answered, but in Saudi Arabia it did not answer. Or maybe you found the answer, but in some city, in Riyadh مثلا population, but not in all Saudi population. So literature review has a major review in deciding the research question, or suggesting it or modifying it. And it's very, very important. If you did the research and it has been answered exactly the same, then you will not find a literature or a journal to publish it. The third step in quantitative research is to specify the purpose of the research. So now you raised the problem, you thought of the problem, you did the literature search, and the literature search give you a lot of information
how to specify the purpose of the research, and it has to be very specific and narrow, and it has to be really measurable data you are going to seek. And then the fourth step is collecting the data. Data collection is a very important really tool and step in doing the quantitative research, and usually resident or maybe medical students or maybe fellows will help in collecting the data, and also the main researcher or the main investigator will be really arranging and controlling that, and there will be usually a data collection sheet which is agreed on in advance, and usually it includes a large number of individuals. So now let's move to slide number 13, analyzing and interpreting the data. And again, we use one of the statistic programs, and then you interpret the data and get really the important results. The statistical programs, ya shabab, give you a lot of results table. You have to be very specific and choose which table which is answering and concerning or related to your research question. If you ask مثلا statistician to analyze your data and he's not a clinician مثلا ولا له علاقة بالclinical, and you did not sit with him, ممكن يطلع لك حوالي 50 table أو 40 table, and the most important 4 tables will be in between those. So you have to have a lot of discussion مع الstatistician وتقول له إيش بالضبط تبغى, and then he will analyze and interpret the related and the trend and the significant data related. And then, of course, reporting and evaluating results, where you interpret these data and you write your discussion and you write your manuscript based on your objectives. So now let's move to the third method or the third type of research called mixed research. معايا يا شباب? Excellent. Enough. One of you will answer good, mashallah. Excellent. So let's move to the third type of research or the third method of research called mixed research. And when we say mixed, the definition, it's using both quantitative and qualitative research methods in a single study to answer the research question. So now let's move to slide number 17, when to use mixed method. If you really want to have a better understanding of the research question, or if the one type of research, qualitative or quantitative, not enough to answer and address the research question. Like مثلا تقول والله أنا I want to see مثلا how many people are satisfied with مثلا the problem-based learning as a type of teaching. The quantitative study will answer you. If you want to say why those people are not satisfied, then you have to use the qualitative. So then if there is more than one type of research of research method is needed to answer the research question, then you have to use the mixed method. And to build one phase of a study to another. يعني مثلا أنت عندك الآن quantitative data, you want to build on it qualitative. أو العكس. So then you need a mixed method. So you start. So now let's move to slide number 17, I think. So this is how to start. You start with the step 1, which is شايفين السلايد اللي هو فيه arrows. So you start with step 1 to determine إنه فعلا mixed study is needed and feasible. Then you move to step 2 to identify the rationale why I should use mixed method, why not quantitative only or quantitative only. And of course, you go until you collect the data and you analyze and interpret the data, and then you write your manuscript or
of the mixed method is three types of design, either triangulation or explanatory or exploratory. So triangulation method, when you need the two methods in the same time. So you collect the quantitative and qualitative data concurrently at the same time. And you want to compare the results from both again at the same time. Okay. And explanatory, that you build on the quantitative data. So you start by collecting the quantitative data, and then you use the qualitative data to explain the results. زي المثال اللي قلت لكم إياه في البداية. مثال أنا I want to see a satisfaction of the student على طريقة مثلا من التدريس. مثلا نبغى نسوي الآن مثلا study على الأونلاين teaching. فنرسل لكم مثلا satisfaction questionnaire. هذه quantitative. ونقول لكم والله answer yes or no على كل طريقة. That will give me مثلا نقول مثلا 60% of the students are satisfied about the online teaching. When we want to answer why those are satisfied, why those are not satisfied, هتكون فيها opinions أو وجهة نظر. Then we use the qualitative data. So if we collect the qualitative data at the same time, then it is triangulation. If we collect the qualitative data later to explain the result, then this is an explanatory design. So it will explain the triangulation method, or to explain the quantitative data. Now let's move to the exploratory design. So you start with the qualitative data, and then you collect really the qualitative data. And at the end, you will plan to do a quantitative data based and build on the previous qualitative data you find. So if we move to slide number 22, that will explain all the three methods or types of mixed designs. Can you open the slide which has the three methods or the three designs? So triangulation method, you will start both at the same time, qualitative data collection and quantitative data collection. And then you interpret them together in the same time. While the explanatory, you will collect the quantitative data and you will try to analyze it, and then you try to find an explanation by the qualitative data. The third method, which is exploratory, you collect the qualitative data, so you start with the qualitative research, and then you build on it to plan the quantitative research. Clear يا شباب? So this is all about the research methods. So we talked about the qualitative research, we talked about the quantitative research, and then we talked about the explanatory, the mixed methods and all its types. واضح يا شباب؟ واضح. Can we move to the types of study design? This part of the lecture is really important يا شباب، ركزوا معايا. These two parts الأخيرة اللي هي types of study design and the types of sampling is important. فركزوا معايا لأنه فعلا مهمة لكم for all your future in medical practice, سواء في الميديسين or for the applied medicine. For types of research, there is many classification of the study designs. Either it is observational or experimental. Experimental يعني clinical trials. والobservational يعني ما فيها تدخل. There is no intervention. It's just you observe. And it has two types, either cohort or it is cross-sectional. So if we move to the next slide, the types of study designs is either prospective or retrospective, and I will explain that later, or it could be quantitative or qualitative.
or it could be observational or experimental, which is clinical trial, or it could be descriptive or interventional, which is usually clinical trials. Other classification is historical studies or descriptive studies or experimental studies. Historical studies يا شباب, when I do meta-analysis or systematic review. عارفين يعني إيش meta-analysis or systematic review? I'll explain it now. It's I sit and analyze all the studies which is published in the same topic, in the research question. يعني مثال أنا أبغى أسوي study ووجدت إنها done before لكن not analyzed. يعني مثلا وجدت إنه مثلا في 20 دراسة درست هذا الموضوع وكلها متفرقة. فأنا I will do a statistical analysis or mathematical analysis and I analyze all these 20 previous published study and then I will come with my analysis and my conclusion based on these studies. فتكون دراسات سابقة ضعيفة أو ما هي قوية مرة and not very conclusive. أنا أجمعهم كلهم مع بعض and I do my mathematical analysis. فهذه طبعا صعبة. This type of studies يا شباب صعبة and you need. It's not like scientific review. One of your colleagues is asking, is it like scientific review? يعني it's called systematic review or meta-analysis, meaning I analyze meta يعني in depth. يعني I analyzed all the previous published studies in that specific question that I want to answer, and then I do the analysis and I do something called اللي يعرفوا البلوت, forest plot. يسموه forest plot, and then I plot all the results in table and then I come with a conclusion. This is a very advanced يعني method, this is the highest ranking of evidence. يمكن نتكلم عنها في literature review بعد شوية. So this is called historical studies. يعني أنا ما أسوي الدراسة بنفسي, أنا I analyze الدراسات السابقة اللي عملوها زملائي في الفيلد نفسه. Okay, so let's move to descriptive study. Descriptive studies عادة هي surveys which could be cohort or which is called longitudinal, or it could be cross-sectional, or it could be correlational studies. Experimental زي ما قلنا عادة it is the same as clinical trials. ممكن طبعا تكون pre-experimental or true experimental or quasi-experimental means semi-experimental. طيب let's move to observational study وناخذ أهم type فيها اللي اسمه cohort study. معايا شباب متابعين؟ cohort study. نبدأ في cohort studies. excellent يا شباب. معايا أنتم معايا متابعين. cohort studies are two types, could be prospective or retrospective. Prospective يعني أنا كريسيرشر أحدد إيش أبغى أشوف population, what I want to study. يعني مثال I want to study the obesity. أبغى أشوف risk factors of obesity. فأجي البوبوليشن معين, شايفين الصورة أو الرسم الشاب كده اللي هو أزرق. This is you the researcher. I want to analyze a group of a population or a population وأبغى أشوف مثلا كم منهم obese وكم منهم lean, وأبغى أشوف إيش الريسك فاكتور اللي هو الأوبيزيتي, and then I follow those group of population. يعني مثلا population in Jeddah مثلا, or a population in Saudi Arabia, and then I follow them, أخذ منهم sample طبعا, and I follow them for over مثلا 1 year or over 5 years, and then I see what happened to them. أو أجيب لكم مثال ثاني, أقول مثلا أنا أبغى أشوف البوبوليشن اللي هم smokers. الريسك فاكتور عندي اللي أنا I want to study it is the smoker, and then I follow the population in Jeddah مثلا,
وI analyze them after 10 years وأشوف كم منهم جاله ريسك كانسر مثلا لنج كانسر من السموكر وكم منهم ما جاله lung cancer. For this type of studies called prospective studies متعبة وطويلة شوية يعني depend on the risk factor. لو كان الريسك فاكتور يعني الإفكت حقه طويل جدا يعني over years زي مثلا relation between cancer and smoking that will take time. لكن لو تقول مثلا and I want to see the effect of the treatment مثلا antibiotic مثلا on pneumonia فأقول أنا حاخذ البوبوليشن الكبير هذولا cohort I see them now and I see them after 1 month وأشوف كم منهم جاله complication وكم منهم responded ف it could be also not very long. طيب retrospective I'm as a researcher شايفين الشاب هذا الأزرق this is you the researcher I will come now and then I review what happened in the past. يعني أجي مثلا لpopulation who are obese and I study them I will go in the past وأقول إيش relation مثلا between obesity and مثلا watching TV فأسألهم كم ساعة مثلا الآن أنا عندي population هم obese وأشوف كم ساعة مثلا you watch TV أو كم ساعة on the screen أو كم ساعة مثلا you do sport activity فناو أنا بشوف أن المرضى دولة أو population بعد ما صار الريسك فاكتور بعد ما صار الديزيز and then I go back. خليني أطبق لكم المثال على اللنج كانسر اللي تكلمنا عليه قبل شوي. أقول مثلا أنا أخذ البوبوليشن اللي جاهم لنج كانسر so those population مثلا 1000 أو 500 جاهم لنج كانسر and then I come and sit with them وأسألهم أنت سموكر ولا لا سموكر ولا لا كم مرة تدخن since when you started the smoking فالريسك فاكتور هنا إيش السموكينج والديزيز هنا إيش اللنج كانسر so I go in the past وأسألهم كم in the past you smoked or evaluate the risk factor in the past I evaluate them after the disease happened. This type of study called retrospective يعني I go in the past. Prospective يعني I want to see what will happen in the future. واضح يا شباب؟ هذه نقطة جدا مهمة in research. Very critical, you have to understand it. So the next slide, which is slide number 28, I think. So prospective cohort, at the start of the study, you would identify the population with the exposure. And then you follow them up in the future and see over a long time who had the disease or who had the risk factor or not. While retrospective, you use the current data on those who have already the disease, they were exposed already, and then I come to a population اللي عندهم exposure or not, and they have the disease but they were exposed or not, and then I will determine in the past what happened to them, and then I evaluate and I report my study. The slide number 30, I think, or 29. So in a cohort, you define the population. شايفين الجراف يا شباب? Define the population, and then all, of course, you will collect in a non-randomized, and then I see who's exposed to the risk factor and who's not exposed. And from those who were exposed, I will evaluate or collect the data. مين فيهم develop the disease ومين فيهم not develop disease. أقول لكم مثال يعني مثلا أخذ population مثلا أقول والله مثلا medical student أو college خلينا نقول في college of medicine and college of applied أخذ هذول السامبل أنا البوبوليشن اللي أبغى أشوف الديزيز فيهم فأقول مين فيهم exposed to مثلا
مثلا to the smoking ومين فيهم not exposed to the smoking, and then I evaluate who developed frequent pneumonia and who did not develop frequent pneumonia from the exposed group or from the not exposed group. أو مثلا خليني أقول لكم مثال ثاني، أقول والله أنا I collect a population with diabetes، فأنا I will define أبغى مثلا كل الناس اللي عندهم diabetes or not diabetes وأجمعهم وأقول والله الريسك فاكتور اللي أنا أبغى أشوفه مثال مثلا obesity، هذا الريسك فاكتور، فأنا أقول مين فيهم اللي هو developed obesity and diabetes، هذولا they have the risk factor and the disease، and who did not عندهم exposure of obesity بس ما عندهم diabetes. والأمثلة كثيرة maybe we can talk about it later. So these are called cohort study. يعني cohort يعني يا شباب يعني large group of a population that where you want to study. Okay, now let's move to cross-sectional study. Cross-sectional يعني you want to study a population at a specific point of time. يعني مثال أنا أبغى أشوف كم نسبة الأوبيزيتي أو البريفالنس أوف أوبيزيتي في مثلا السعودية، فأجي أنا أقول والله أنا أبغى أسوي الدراسة هذه في شهر مارس أو في شهرين مارس أو أبريل، and then I come to the cross section at one point of time، وأنا أحدد ال one point of time ممكن تكون of course one day إذا كانت الدراسة صغيرة وبسيطة، أو ممكن تكون 3 أشهر أو 6 أشهر إذا كانت الدراسة كبيرة. واضح يا شباب؟ فthis is called cross sectional، يعني at one point of time أنا أبغى أعرف إيش حاصل مع البوبوليشن هذا. I want to answer the question I want to raise or I just raised to see how common is this condition. أبغى مثلا أقول كم نسبة المدخنين أو السموكر في population معينة. أبغى أعرف مثلا كم نسبة الناس اللي هم watching TV أو screen time more than 6 hours، أو نسبة الناس اللي بيستخدموا herbal medication. At one point of time I want to get an answer of this time. يعني في دراسة مثلا عملها دكتور أحمد الدرمحي ودكتور أسلم من الفارماكولوجي وزملائكم شاركوا فيها، نسبة أو prevalence of using off-label medication or off-label herbs مثلا، نسبة الناس اللي يستخدمون الherbs. فquestionnaire you send it to large population وهذا يقول لك yes or no. طبعا فيها many answer to be questioned، لكن this is an example of a cross sectional. سوينا دراسة احنا في البيدياتريك population عن ال off label use of medication في المستشفى مع الفارماسيست. يعني جينا large group of population لسه طبعا ما وصلنا النون راندمايز يا شباب، لا تسبقوني امشوا معاي. I will calculate it. I will come to that. We will answer it. زملائكم يسألوا ايش معنى راندمايز. We will come to it إن شاء الله. فسوينا دراسة عن ال use of off-label medication، يعني medication بدون وصفات. okay medication بدون وصفات. فأرسلنا questionnaire وقلنا إيش الأدوية اللي بتستخدموها وهل هي بوصفة أو من غير وصفة، and then we just analyze it as a cross-sectional وطلعنا البريفالنس إنه والله the prevalence of using off-label medication in a specific group of medication or using an antibiotic without a prescription
in a large population. But this is called cross-section. We will answer your question about random. Tell me intervention. You are doing an experiment, سواء medication or a specific test or a specific method of a treatment. So you have really to allocate specific participants. They have to be completely randomized or randomized in a block design. Randomized يعني عشوائي، يعني العينة تكون عشوائية. And I will highlight طبعا كل ما سويت فعلا good randomization in the sampling كل ما يعني نسبة حدوث الخطأ أقل. Then you can minimize or eliminate the confounding errors في الاناليسيس او في الفاريبل وبعدين في الاناليسيس in the research عموما. That is slide number 32. If you compare the experimental versus the observational, there is one sample usually. Experimental usually there is random allocation into two groups. جروب أخذ الميديكيشن جروب ما أخذ الميديكيشن أو جروب سوينا فيهم الميديكيشن نمبر A اللي هو الاكسبيرمنتال والثاني بلاسيبو أو جروب أخذوا الميديكيشن وجروب B اللي هم كنترول. أوكي طيب one of the methods it could be زي ما قلنا either method of doing the data collection. ممكن تكون I go and collect the data from the charts or through surveys. Surveys usually questionnaires. واضح يا شباب؟ survey يعني questionnaire. Okay. types of questionnaires عادة تكون يعني survey whenever we say survey it's a questionnaire study. This is the method of collecting the data. Data could be collected from the charts of the patients or from going and talking to the patients or it could be surveys. Surveys تكون agreed questions or points نكتبها and then we will send it to the participants either face to face or you send it by the email and or you send it through an online and then they will answer it. So it has many ways to answer it. So the basic, this is slide number 36. So the basic research survey designs could be cross-sectional or longitudinal, and the longitudinal could be cohort or a trend or a panel. And back to the survey questions could be open-label, open-ended questions or closed questions. عارفين يا شباب إيش الفرق بينهم؟ Open-label questions or closed question. خليني أشرح لكم إياها. Open-ended question يعني تقول أو خلينا نقول closed-ended question تقول are you smoker or not؟ تمام؟ ممتاز. زميلكم قال يعني open-ended question يعني الإجابة مفتوحة. فعلا this is what we mean by open-ended question. إجابة مفتوحة ممكن تكون 1 or 2 or 5 or 10 answers. إحنا عادة في الكوانتيتيف نبغى closed-ended questions. ما تقدر تخليها مفتوحة. لكن qualitative تستخدم open-ended question. تقول له why you are not satisfied. يقوم يحط لك مثلا عدة answers. يعني مثلا لو بسوي دراسة عن online teaching أقول لكم من ضمن بسوي qualitative study أقول لكم مثلا are you satisfied or not. هذا إيش؟ closed-ended question. And next question أقول if you are not satisfied
why you are not satisfied. Please mention 5 points or 5 causes. أو خليها مفتوحة. Okay, and then agreement. Are you in agreement or not? And are you agreeing or not? This is called rating or scales. Ranking. أحط مثلا if you agree 1 or 2 or 3 or 5, and if you don't agree then 5 or 6. Checklist إني أحط والله possible answers. زي الexamples اللي مكتوب لكم في السلايد اللي بعده. أقول مثلا كexample how much body pain you generally have, وأحط ranking. أقول none or very mild or moderate or severe. And وهذه أقدر أرقمها أو أخليها مفتوحة. فلو رقمتها حتكون ranking scales. The best ranking scales اللي احنا عادة نستخدمه اسمه Likert scale. Likert is the statistician who described this method. اسمه Likert. فناو most of the scales اللي تستخدم التايب هذا يسموها Likert scale. Likert scale فتقول والله مثلا تحط agreement. يعني مثلا do you agree that the online teaching is a good method? تقول الخيارات اللي عندك كريسبوندر تقول strongly agree, neutral, disagree و strongly disagree. والريسبوندنت يختار أي واحدة منهم. So and then I put many questions. كل question الانسر حقته تكون scale. يختار الانسر منها. This is called survey or questionnaire. A type of it is called, or a type of the responses called Likert scale. Okay, and of course it could be face to face, a mode of survey administration, or it could be by telephone. يعني الآن في زملاء لكم بيسوون دراسة عن مقارنة، بيسووا دراسة معايا عن مقارنة between 2 types of treatment for diabetes, either insulin pump or insulin injections. They approach the patients by telephone, okay, or by email زي ما قلنا, or online. By the respondents will open the web page and he will answer and close it when he finished the question, or combination. And of course, depend and the decision of how you do it depend, of course, on the type of data, type of the study, type of the population. If I'm targeting very large population, يعني ما تقول والله I'm targeting 100,000 مثلا أو 50,000. You cannot do it face to face. It has to be by email, or it has to be by a web-based. وهكذا. Okay. وطبعا the question format has to be simple and short and clear, and it has to be attractive, and it has to be readable. Depending, ما تحط question 5 أسطر. You have to put 1 or maximum. الquestion يكون سطر أو سطر ونص، وأفضل حتى يكون short. So that the respondent will answer it. طيب. Okay, Shabab, then this is the types of designs and type of questions and surveys. Now let's move to the last part of the lecture, which is sampling technique. And this is really important لكم، وعادة ترى نجيبه في الامتحان. فركزوا معايا شباب على sampling technique. This is, I think, slide number 41 or 40. Sampling, meaning you select a sample which represent the population. Sample اللي أنت حتسوي عليها الدراسة. لأنك you cannot target, you cannot do the population. مثلا أنا أبغى أشوف obesity prevalence في السعودية. هل أنت حتقيس weight and height and BMI في كل البوبوليشن في السعودية؟ You can't. Then you have to choose a representative sample. واضح يا شباب؟ sampling frame هي السامبل اللي أنت تبغى تدرسهم، يعني which sample you want to study.
You choose. Sample into you choose. So why I want to do a sampling? First, of course, less costly. Second, you cannot do a sampling في مثلا مدينة جدة أو تقول في جدة. هل أنت تدرس كل الأوبيزيتي في جدة؟ ما تقدر. يعني احنا سوينا مثلا study على الأوبيزيتي في جدة. We choose a specific field, specific schools. قلنا مثلا هنختار 5 مدارس في شمال جدة، 5 مدارس في جنوب جدة، 5 مدارس في وسط جدة، 5 مدارس في غرب جدة، 5 مدارس في شرق جدة، وهكذا. But you have to choose a representative sample. You cannot go to everybody. So sampling is very, very important, and it has to be really representing, and it has to be accurate. أنا ما أخذها عشوائيا أقول والله أنا أبغى أحدد 5 مدارس. لا، عادة الستاتستيشن يحدد معاك كم سامبل. يعني مثلا تقول والله أنا I want to study a population وأبغى أعرف الباور of the study. مثلا أبغى الباور to be 80% strength. فيقول لك الستاتستيشن then you need to study مثلا 5000 شخص. مثلا you have to approach 5000 أو 6000 شخص. So he will decide. Then there is no point إنك تروح ل100,000. Then this sample 5000 اللي حتدرسهم will really represent the Saudi population وتعطيك الأنسر to your question, and it will save a lot of time and resources and efforts. Okay? وزي ما قلنا it's really impossible to study the whole population. فلو شفتوا السلايد نمبر 45 شايفين الدائرة اللي هي دارك ريد دارك جرين. هذول هم البوبوليشن اللي أنا أبغى أشوف الريسك فاكتور فيهم. يعني أنا أبغى أعرف مثلا الأوبيزيتي في كل السعودية، أو أبغى أدرس السعودية كلها. الدائرة اللي فيها less light green اللي هم الأوبيز بيدو الستدي بوبوليشن. والله أنا أبغى أعرف الأوبيزيتي في السعودية. الدارك جرين هذول السعودية كلها، واللايت جرين اللي هم الأوبيزيتي and I want to study الأوبيزيتي في السعودية. طيب السامبل زي ما قلنا أنت you cannot study the whole population who are obese. You will decide which population you want to get. So then you will decide a sample which represents the population of the study. طيب then which design? How you determine your sample? You have really, this is very critical. وهذا عادة تجلس مع الإكسبرت in research وتحددون هل أنت تبغى تسويها عشوائية ولا غير عشوائية. Usually we decide to go with random sampling. الدراسات القوية تكون random sampling أو هي probability sampling. إذا تقول والله لا أنا الدراسة حقتي مثلا I want to study learning style. تفتكرون الدراسة اللي عملناها معاكم أو حقيقة مع زملائكم قبل سنة عن learning styles هذه non random sample non probability sample. اخترنا convenient sample. حددنا already إنه أنا I want to study اللي هم health students or in university health. في زميل لكم يسأل بس راح السؤال علي، اسألوا مرة ثانية. فهذه يسموها non probability sample، يعني ما هي عشوائية، يعني convenient على حسب اللي موجود عندي. I will explain it further. Let's start with probability sampling. probability sampling or random sampling لها أنواع. خلونا نبدأ في simple random sampling. simple random sampling أنا عندي population مثلا خلينا نقول مثلا 10,000 أرقمهم أنا من 1 إلى 10,000 وأجيب وأخذ راندم منهم عشوائيا. الراندم هذه ممكن تكون عن طريق الجداول أو ممكن يسموها random number generator which is usually computer generated. يعني أنا أقول مثلا عندي 10,000 شخص أو 10,000 سامبل
والكمبيوتر يختار لي randomly generate مين اللي أنا أدرسهم. فيقوم هو يختار رقم 1 و9 و19 و25 random but it is computer generator. طيب اللي more popular حاجة يسموها من types of random sampling، حاجة اسمها systematic random sampling. 10,000 دول اللي أنا اخترتهم أو اللي أنا حدرسهم، أنا ما حقدر أدرسهم كلهم، فأنا لازم أختار منهم عينة عشان أسوي عليهم الدراسة. فقوم أنا رقمهم كلهم وأقول أنا حختار أو حأدرس كل 5 شخص، يعني مثلا رقم 5 ورقم 10 ورقم 15 ورقم 20 وهكذا. أو مثلا السامبل عندي مثلا 2000، فأنا حدرس كل 3 شخص أرقمهم، والرقم عندي حددته كل 3 شخص زي ما هو مكتوب عندكم في السلايد. وthis is usually based on the type of study، ومع الإكسبرت يحدد لك ومع الستاتستيشن يحدد لك. فأنا حدرس 2000 شخص وحاخذ منهم كل 3 شخص، فحدرس 300 بس مثلا أو 330 مثلا يعني. أوكي يا شباب، واضح؟ فthis is والعينة ما أخذتها عشوائية بالجنريتور أو بالتابلز، لا سيستماتيك. حددت أنا كل 5 شخص حدرسه، كل 7 شخص حدرسه وهكذا. هذا اسمه systematic random sampling. stratified random sampling إني أنا مثلا عندي 10,000 شخص هدرسهم، أقسمهم إلى مثلا جروبس ستراتا. أقول والله أنا حدرس الناس اللي هم كوكازيان، والناس اللي هم الوايت، والناس اللي هم بلاك، والناس اللي هم هسبانيك مثلا. أو مثلا أنا في السعودية وأقول والله أبغى أدرس الناس اللي هم حددت أنا 10,000 مثلا. قلت والله أبغى أشوف الفيتامين دي ديفيشنسي في البوبوليشن في جدة مثلا، وجمعت السامبل كلهم. أو حددت أنا أبغى أدرس والله البوبوليشن في جدة، وحددت مين الارياز ومين السكولز، لكن أقسمهم إلى والله أنا أبغى أحددهم إلى جروبات. أقول والله أنا أبغى أدرس الجروب حقون الابتدائي، طلاب الابتدائي، طلاب المتوسط، طلاب الثانوية مثلا. أو أحددهم أقول students teachers و parents مثلا. أو أحددهم أقول البلاك والوايت والبراون وهكذا. أو أحددهم أقول military non-military. So this is called stratified random sampling. أو حاجة اسمها multi-stage sampling، إنك أنت تحددهم صح random but you cannot approach them in the same time. فمثلا تقول والله أنا أبغى أشوف الفيتامين دي deficiency أو الأوبيزيتي في مثلا في السعودية، فأنا فيرست أو approach ذا السكول في جدة، وبعدين حروح لهم في المدينة، وبعدين حروح لهم في الطائف وهكذا. أول شيء أحدد طلاب الابتدائي، وبعدين أحدد طلاب. So you do it in stages, and each stage you will approach that specific risk factor. واضح يا شباب؟ So this is called multi-stage sampling. عادة نلجأ لمulti-stage sampling وللcluster sampling إذا كان عندي very large population وأستيل أنا أبغى أسويهم in random. الكلاستر سامبلينج أنا مثلا أبغى أدرس اللي هم البوبوليشن في جدة، فأقوم أحدد أقول والله جدة فيها الشمال والجنوب والوسط والشرق والغرب، فأنا أبغى أدرس الريسك فاكتور فيهم. أو مثلا أبغى أشوف مثلا أبغى أشوف نسبة حدوث الدرن مثلا اللي هو تي بي في الحي اللي هم أبعد من واللي أبعد واللي أبعد. أو مثلا أبغى أشوف نسبة حدوث الليبروسي اللي هو الجذام في المدينة أو الحي اللي فيه المستشفى هذا، فأقوم أشوف في الحي هذا والحي الأبعد والأبعد والأبعد. So each
area is a cluster. هذا يسموه cluster random sampling. أو مثلا أبغى أشوف نسبة الفيتامين دي في السعودية، فأقوم أقسمهم into regions. الريجنز هي الكلاستر، فالكلاستر اللي هو مثلا منطقة مكة المكرمة، منطقة الرياض، منطقة المدينة، وهكذا. فأنا أعتقد أنه ذكرت لكم أمثلة كثيرة هتشرح لكم وتفهموا معنى اللي هو كلاستر سامبلينج. Okay, that will conclude اللي هو random sampling. So let's move to non-random sampling. Non-random sampling يا شباب هو اللي هو non-convenient. sorry, non-probability. يعني على حسب الconvenience. convenient يعني على حسب السهولة. يعني أنا ما أقدر أسوي مثلا learning styles in a health university students هروح كده لكل جامعة وأسوي، ما أقدر أسويه. الإكسبوجر مختلف، الكوريكولا مختلف، فما أقدر أنا أسوي، فأقوم أسويها في جامعة واحدة أو في مثلا health science student زي ما سويناها الدراسة هذه learning style في زملائكم last year. أو مثلا أبغى أسوي مثلا learning style في البيدياتريشن، أنا أشتغل في المستشفى هذا، فأنا حسوي learning style في المستشفى حقي بس ما حقدر أسويه. I cannot, it's not convenient for me to go and do it in another hospital. وليه اخترت في other hospital then or the other hospital؟ فيسموها convenient sample. So you have to mention it في الميثودولوجي. purpose of sampling والله تقول لا أنا I want يعني purpose حقي إني أنا I want to study it in this specific population. الجادجمنت حقي إني أبغى أسويه هنا. This is really my aim. وعندي أسباب. There is a purpose for it. Why I want to do it. خليني أطبقها مثال لكم على learning style عندنا. أنا أبغى أشوف learning style في طلاب health science students. فليش أسويه على مثلا طلاب كلية العلوم اللي هم non-health science؟ There is no point. Then my purpose is to do it in the health science student. And quota يعني group. فأنا أبغى أسويه في الجروب هذا. convenient sample usually is easier, lower cost. If you move to slide number 53 أعتقد, and more convenient to the researcher. يعني أنت الآن مثلا طبيب أو أخصائي، فأنت تسويه while you are working, during your working hours أو حتى after, but in your workplace. Pervasive sampling عادة you will do it again in your place, and there is maybe bias in the selection, and it will take maybe more time. كوتا انك فعلا تقول انا حقسم المجموعه حقت مرضايا الى جروبس والديستريبيوشن التوزيع حقتك انت وزعته. There is no clear reason. You can mention a reason, لكن انت تقول والله انا ابغى اوزعهم مثلا سن 5 ل 10 10 ل 15 15 الى 20 for your convenience. For your maybe budget reasons. تقول والله أنا I need to do it in this way to أقسمهم إلى quota. With that يا شباب, we talked about the types of research. So in summary, I want to summarize for you now. So we talked about the main methods of research. وقلنا it could be quantitative or qualitative or mixed. وتكلمنا على سبب كل نوع why we do it وإيش الفوائد حقت أكثر واحد وإيش الميزات حقته. And then we talked about the mixed methodology, and we talked about the designs, how to do the triangulation design والexploratory design explanatory design. And then we talked about the second part of the lecture is the types of study design. وقلنا it could be يا إما observational أو experimental اللي هي interventional أو هي نفسها
clinical trials. الobservation قلنا نقسمها إنك you observe, there is really no intervention. نقسمها into cohort or cross-sectional. Cohort, you follow the people either retrospective or prospective. Cross-sectional, you collect your data on the same time or at specific point of time. وتكلمنا على ميزة كل واحد. And then we talked about the sampling methods. وقلنا either you use the probability sampling, which is random sampling بكل أنواعها. وقلنا it is more popular and more stronger in study designs and more maybe difficult. So what types حقتها يا إما simple or systematic or stratified or quota. And then the non-probability samples قلنا يا إما convenient or judgmental or quota. With that يا شباب, إذا شيء مو واضح لكم, I can answer your question in the next 1 or 2 minutes. Any question? Any question يا شباب؟ واضح؟ طيب ممتاز جدا. طيب خليكم ترتاحوا دقائق كذا، خلينا نقول 10 minutes and then we can start the second lecture. Is it okay يا شباب؟ 10 minutes أو 15 minutes عشان ترتاحوا، اللي ما صلى يصلي. And then we can start again in another 15 minutes. Okay? ممتاز. الآن بالضبط الساعة 2:25 دقيقة. So in 15 minutes we will start the second lecture in brief إن شاء الله نخلص بسرعة. موفقين إن شاء الله.